তো ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে। তো আগের দিন যেটা পড়িয়েছিলাম তারপরে আমি বলেছিলাম যে এটা তো 1947 এর ব্যাপারটা হলো, কিন্তু আলম স্টোন হাউস ইজ শর্ট স্টোরি, যেটা পড়তে গেলে 1947 এর পার্টিশনের ইম্প্যাক্ট জানলে হবে না, বা পোস্ট মেমোরির কনসেপ্ট গুলো জেনেছে সবই ঠিক আছে, কিন্তু 1971টাও একটু জানতে হবে। ওয়াই জানতে হবে? বিকজ যদি তুমি দেখো, লেট মি প্রেজেন্ট দ্য স্ক্রিন। আচ্ছা, স্ক্রিন প্রেজেন্ট করবো না এখন, কারণ ইউটিউব থেকে একটা ভিডিও তোদের দেখাতে হবে। উম, দেখ, একদম ফার্স্ট লাইনটাই বলেছে, অ্যাজ দ্য বাংলাদেশ বিমান এয়ারক্রাফট লেফট দ্য স্কাইজ অফ ঢাকা। তার মানে এই গল্পটা কিন্তু পার্টিশনের ইম্প্যাক্টটা রয়েছে। It is obviously the impact of partition is there, but the thing is that it speaks of a time that is after 1971, because 1971 এই কিন্তু বাংলাদেশ কথাটা আসছে। বাট অবভিয়াসলি 1971 এর পরে হলেও আমরা বুঝতে পারছি, যদি গল্পটা পড়ি তাহলে দেখবো এক্সচেঞ্জটা তার আগে। বাট যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেটা 1971 বাংলাদেশ। এখন বাংলাদেশের গল্প একটু তাহলে জানতে হবে। এটার জন্য মানে আমি সব থেকে ভালো বলবো, যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হোস পার্টিশন নিয়ে পড়তে, তাহলে স্পেশালি মনকে বলছি, তোরা মাস্টার্স পড়ছিস, এরপরে রিসার্চ করার কথা ভাববি। 1971 বলে আনাম জাকারিয়ার একটা বই আছে, দ্য পিপলস হিস্ট্রি ফ্রম বাংলাদেশ, পাকিস্তান অ্যান্ড ইন্ডিয়া। যে বইটা আমি এখন হাতে নিয়ে বসে আছি, এবং আমার ইচ্ছা আছে এইখান থেকে প্রথম দিকের একটা দুটো পাতা একটু পড়ে শোনাতে। মানে একটা দুটো পাতা না, মানে একটু এক্সাক্ট পড়ে শোনাবো। এবার আজকে একটু শোনালে জিনিসটা একটু দাঁড়াবে যে দুটো দেশের মধ্যে সম্পর্কটা কি, কোথায় গিয়ে পার্টিশনটা খালি ইন্ডিয়া পাকিস্তান নয়, সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু ইন্ডিয়া বাংলাদেশের ফ্লেভার পাচ্ছে, বা ইন্ডিয়া পাকিস্তান বিফোর 1971 যে টেক্সচারটা ছিল পার্টিশনের বা পার্টিশন মেমোরিজের, 1971 পরে গিয়ে সেই টেক্সচারটা পাল্টে যাচ্ছে। তার কারণটা একটু ছোট্ট করে বাংলাদেশের ইতিহাসটা জানলে পেয়ে যাবে। হুম। তো কিরকম ব্যাপারটা, 1947 তো ইন্ডিয়া গট ডিভাইডেড, র্যাডক্লিফ লাইন, অ্যান্ড সেখানে গিয়ে দুটো দেশ তৈরি হলো, একটা ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান। বাট দ্য কান্ট্রি অফ পাকিস্তান ওয়াজ ডিভাইডেড ইন্টু টু পার্টস। ইন দ্য ওয়েস্টার্ন সাইড ইট ওয়াজ ওয়েস্ট পাকিস্তান, যেটাকে আমরা এখন পিপলস রিপাবলিক অফ পাকিস্তান বলে জানি। আর একটা হচ্ছে ইস্ট পাকিস্তান, যেটাকে আমরা এখন বাংলাদেশ বলে জানি। But what happened, although ওই বাংলা ইস্ট পাকিস্তানের জায়গাটা ছোট হলেও পপুলেশন ডেন্সিটি বা টোটাল পপুলেশন ওখানে অনেক বেশি ছিল। সেটা কিন্তু ওয়েস্ট পাকিস্তান, মানে যেটা এখন পাকিস্তান, সেখানে কিন্তু অতটা ছিল না। বাট ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান, যার গভর্নমেন্ট টা বেশিরভাগটাই, বিকজ যেহেতু ওই এরিয়াটা বড়, অনেকগুলো অ্যাসেম্বলি ওখানে পড়ে, তাতে করে দ্য অ্যাসেম্বলি ওয়াজ কন্ট্রোলড বাই দ্য পিপল ফ্রম দ্য ওয়েস্ট পাকিস্তান, অ্যান্ড লাহোর থেকেই পুরোটা কন্ট্রোলড হতো, করাচি বা লাহোর থেকে। তাতে করে কি হতো, তাতে করে মেন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা সেটা ওইদিকে। অ্যান্ড দিস পিপল ওয়ার অল ভেরি মাচ উর্দু স্পিকিং পিপল, অ্যান্ড বাংলাদেশি বেঙ্গলি স্পিকিং মুসলিমদের এরা ঠিক পছন্দ করতো না। দে উড কল দেম মালাউন, ইউনো। মালাউন বলতো, এটা আগের দিনও বলেছি আমি। অ্যান্ড এদের বলতো একটু হিন্দু ঘাসা মুসলমান, বিকজ দে হ্যাড ফর সো লং লিভড along with the Hindus. That's why somehow they are, এরা মনে করতো যে these people are to some extent corrupted. তো এইরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে these people, the people from the West Pakistan, and প্রেসিডেন্ট জিন্নার পরে 1971 এর টাইমে ছিল ইয়াকুব খান। ইয়াকুব খানের আন্ডারে এরা কি করতে চাইছে, এরা চাইছে যে এই ইস্ট পাকিস্তানেও উর্দুটাকেই ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে চালাবে, অ্যান্ড এই বেঙ্গলি মুসলিমদের উপর এরা রীতিমতো একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ একটা অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড সেই সময় বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে, শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু,
ইউ নো দ্য নেম শেখ মুজিবুর রহমান, যারা একটু বাংলাদেশের হিস্ট্রি সার্চ করবে তারা জানতে পারবে। আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ দিস ম্যান, শেখ হাসিনা এখন যিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আছেন, ওনার আর কি বাবা, ঠিক আছে? তো আন্ডার দিস ম্যান, আন্ডার মুজিবুর রহমান, দিস পিপল অ্যাসেম্বলড অ্যান্ড এরা চাইছে বাংলাদেশে কে আলাদা করতে, বাংলাদেশ না মানে ইস্ট পাকিস্তানে এরা আলাদা নিজের একটা দেশ তৈরি করতে চাইছে। দে ডু নট ওয়ান্ট এনি মোর টু বি পার্ট অফ দ্য লার্জার পাকিস্তান। রাদার এত দূর থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও ঠিকঠাক হয় না, কোনো কাজ ঠিকঠাক হয় না, এবং মাঝখানে এত বড় একটা দেশের ডিফারেন্স। হ্যাঁ, একটা দেশ দুভাগে ভাগ হয়েছে, অর্ধেক এইদিকে অর্ধেক ওইদিকে, মানে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ ক্যান নট জাস্ট ডু লাইক দিস, ইউ ক্যান নট জাস্ট কন্টিনিউ লাইক দিস। তো তারপরে কি হচ্ছে না, এরা চাইছে যে নো, আমরা একটা আলাদা দেশ চাই বাবা, এভাবে হবে না। আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী হবে কে? মুজিবুর রহমান। সো এই সময় মুজিবুর রহমানের সাথে বা মুজিবুর রহমানের হাত ধরে এরা কিন্তু মারাত্মকভাবে একটা পলিটিক্যাল মুভমেন্ট চালাচ্ছে ইন সাপোর্ট অফ নিউ কান্ট্রি নেমড, যেটাকে ওরা নাম দিচ্ছে বাংলাদেশ, একটা ফার্স্ট কান্ট্রি হুইচ ইজ বিং নেমড আপন আ ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যান্ড এদের ক্রাইসিসটা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়েই সব থেকে বেশি, বিকজ দিস পিপল ওয়ান্টেড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্কস টু বি ডান ইন বেঙ্গলি, whereas দ্য ইস্ট ওয়েস্ট পাকিস্তানি পিপল ওয়ান্টেড যে উর্দুটাই অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হোক। মানে ভাষার জন্য একটা দেশ তৈরি হতে পারে, ভাষার জন্য একটা এত বড় পলিটিক্যাল মুভমেন্ট হতে পারে ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, বিকজ দে লাভ দেয়ার মাদার টাং, বিকজ দে ক্যান নট টেক এনি ইনসাল্ট অফ দেয়ার মাদার টাং। এটা বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও হয়নি। This is the first time a revolution happened because people wanted to protect their language, people wanted to protect their mother tongue, and not only a revolution happened, practically এর রেজাল্টে কি হলো, a new country emerged out। বা তার মাঝখানে আরো কিছু গল্প আছে, যেমন বাংলাদেশে যেটা ইস্ট পাকিস্তান, সেখানেও কিন্তু there were a part of people who practically supported the East Pakistani people. Sorry, who practically supported the West Pakistani people, যারা কিন্তু ওই উর্দু জিনিসটা চাইছে। যেমন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখন দেখবি যতই মানে আমরা বলি যে বাংলা ভাষাটা বা রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কেন ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে না, একদল লোক কিন্তু এখনো বলছে why should not we go to Hindi because Hindi is a national language, whereas there is no national language of India. ইন্ডিয়ায় 28টা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, কোনো ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ নেই, ঠিক আছে? হিন্দি রাষ্ট্রভাষা নেই। তো এইরকম একটা প্রবলেম চলছে, উই শুড রেসপেক্ট অল দ্য ল্যাঙ্গুয়েজেস। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রথম এই দাবিটা তুলেছিল এই ইস্ট পাকিস্তানের লোকেরা, যে দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, দেয়ার মাদার টাং বেঙ্গলি শুড বি ইকুয়ালি রেসপেক্টেড। উর্দু থাকছে থাক, বাট বেঙ্গলি শুড বি ইকুয়ালি গিভেন ইম্পর্টেন্স অ্যাজ অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। এবং সেটা থেকেই কিন্তু ভাষা আন্দোলন এবং প্র্যাকটিক্যালি সেই সময় দাঁড়িয়ে একটা বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হচ্ছে। যে জিনিসটা ভারতবর্ষে শুরু হয়েছিল এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ পিপল, সেটা বাংলাদেশে শুরু হচ্ছে ইন দ্য নেম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। ল্যাঙ্গুয়েজ অপারেশনের এগেনস্টে স্বাধীনতার যুদ্ধ হচ্ছে, নট অনলি টু ফ্রি দেয়ার মাদার ল্যান্ড বাট অলসো টু ফ্রি দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যান্ড সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একদল লোক কিন্তু বাংলাদেশেও, ইউনো অ্যাজ ইফ আমাদের দেশে যখন ইন্ডিপেন্ডেন্স হয়েছে, 47-এর ইন্ডিপেন্ডেন্স হয়েছে, মানে দেয়ার আর সো মেনি, যখনই পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম বড় বড় বিপ্লব গুলো হয় না, দেয়ার আর সো মেনি গুড আই উড সে সিমিলারিটিস। লাইক আমাদের সময় এখানে কিন্তু অনেকেই ওই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আমাদের ইন্ডিয়ানরা অনেকেই স্পন্সর করেছে, না করলে এরা এত দূর বাড়তে পারতো না। অলমোস্ট লাইক দ্যাট বেশ কিছু মুসলিম যারা একটু গোঁড়া মুসলিম, লাইক যারা একটু ফ্যানাটিক, অন্য রিলিজিয়নের কোন রকম কোঅপারেশন যারা সহ্য করতে পারে না, দিস পিপল ওয়েন্ট টু হেল্প দ্য পাকিস্তানি পিপল, অ্যান্ড উইথ দ্য হেল্প অফ দেম the Pakistani army ultimately 1970-71 এ
দে ল্যান্ডেড ইন বাংলাদেশ। এই লোকগুলোকে বলা হতো রাজাকার। রাজাকার বলা হতো। দোজ হু হেল্প দ্য পাকিস্তানি আর্মি, এদেরকে রাজাকার বলা হয়। তো এদের হেল্প নিয়ে পাকিস্তানি আর্মি 1971-এ বাংলাদেশে আসে। অ্যান্ড ইউ নো, দ্য ভেরি নেক্সট ডে they opened fire on the streets of Bangladesh. They created a massacre. এটা কিন্তু আর ধর্ম নিয়ে লড়াই হচ্ছে না। এই জায়গাটাতেই আমি আসতে চাইছি যে থিঙ্ক কেন টেক্সচারটা চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে स्वाति, तुम आओ, 2 मिनट में आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। তো এই যে টেক্সচারটা চেঞ্জ হচ্ছে, থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। 1947-এ ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য নয়, রিলিজিয়নের জন্য একটা দেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। 1947-এ রিলিজিয়নের জন্য একটা দেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড দিস টাইম আর একটা পার্টিশন হচ্ছে, কিন্তু এটা ইন্ডিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের নয়। এই পার্টিশনটা কিন্তু হচ্ছে পাকিস্তানের, ইস্ট পাকিস্তানের সঙ্গে ওয়েস্ট পাকিস্তানের। অ্যান্ড সেখানে তো আর ধর্ম ইস্যু হয়ে যাচ্ছে না। রিলিজিয়ন নাও ইজ গোয়িং ব্যাকওয়ার্ড, ইউনো। রিলিজিয়ন নিয়ে একটু মাথা ঘামাচ্ছে না, বিকজ বোথ অফ দেম ওয়ার মুসলিমস। বাট এখানে প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে ভাষা। ভাষা আপার হ্যান্ড পাচ্ছে, ল্যাঙ্গুয়েজ আপার হ্যান্ড পাচ্ছে। অ্যান্ড পিছনে চলে যাচ্ছে কোনটা, হুইচ ইজ গোয়িং ব্যাকওয়ার্ড, ইজ the religion issue. And that's why, you know, on the other hand, you cannot say that this was totally a secular point of view. Or rather, you can say, yes, you can obviously say that it was more secular than 1947, but not utterly secular. Why? Because, you know, এই যে ইস্ট পাকিস্তানিদের উপর ওয়েস্ট পাকিস্তানিরা একটা ডমিনেন্স করছে, তার কারণটা হচ্ছে দে থিঙ্ক দ্যাট দিস পিপল আর অর হ্যাভ উইকনেস ফর দ্য হিন্দুস। এরা এই উইকনেসটাকে এরা বলছে যে ইট ইজ এগেইনস্ট আওয়ার রিলিজিয়ন। এই জায়গাটা আছে, বাট স্টিল ইউ ক্যান সে দ্যাট ইট ইজ মোর সেকুলার দ্যান 1947। এখানে দ্বন্দ্বটা অনেক বেশি। এখানে ডায়ালেক্টটা বা ডায়ালেকটিক্স যেটা বা যে ক্ল্যাশটা, ইট ইজ মাচ মোর পলিটিক্যাল, or rather much more on politicization of language. ল্যাঙ্গুয়েজটাকে পলিটিসাইজ করা হচ্ছে, সেটাকে ইউজ করা হচ্ছে অ্যাজ আ টুল অফ ডমিনেশন। আমি যখনই একটা এলিয়েন ল্যাঙ্গুয়েজকে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বানিয়ে দেবো, তার মানে আমাকে ওই এলিয়েন ল্যাঙ্গুয়েজে যারা কথা বলছে তাদেরকে আমাকে কি করতে হবে, প্রায়োরিটি দিতে হবে। তার মানে ইউ আর পলিটিসাইজিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। এখানে কিন্তু এই ক্লাসটা অনেক বেশি সেকুলার হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড এই সময় কি হচ্ছে, এই সময় কিন্তু বাংলাদেশি মুসলিমরা এই সময় থেকে ইন্ডিয়ায় আসা শুরু করছে। আমরা বারবার ভাবি যে বাংলাদেশ থেকে মুসলিমরা কখন আসা শুরু করেছে। এই যে এখন যে আমরা যে প্রবলেমটা বলি, কেন কেন আমরা এখনো যখন বলি যে 1971-এর আগে যারা এসছে বা পরে যারা এসছে তাদেরকে নিয়ে প্রবলেম। এনআরসিতে কিন্তু 1947 বা 1952 বলা হয় না, 1971 বলা হয়। তার কারণটা জেনে নাও। তার কারণটা হচ্ছে এটা যে মুসলিমরা এখানে আসা শুরু করলো কিন্তু 1971-এ। ইউ নো ওয়াই? বিকজ ওয়েস্ট পাকিস্তানের আর্মি তখন বাংলাদেশে মানে ভরে গেছে, অ্যান্ড দে আর থ্র্যাশিং দ্য ইনোসেন্ট বেঙ্গলি মুসলিমস। ওরা কিন্তু তখনও এতটা মানে প্র্যাকটিক্যালি আর্মিটা তো ওয়েস্ট পাকিস্তান কন্ট্রোল করতো। দ্যাটস ওয়াই মানে এই জায়গা থেকে ওরা ততটা স্ট্রং হয়নি তখন। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দে ওয়ার ইন দ্য ব্যাকফুট, ইউনো। হ্যাঁ, সেই সময় অলরেডি বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তি ফৌজ তৈরি হয়ে গেছে, দ্য লিবারেশন আর্মি। বাংলাদেশ তখন লিবারেশন ওয়ার তৈরি করেছে, লিবারেশন আর্মি তৈরি হয়ে গেছে। দ্য লিবারেশন আর্মিজ ওয়ার ফাইটিং, বাট দে ওয়ার নট অল ট্রেন্ড and they could not defend the large armies which came with so much ammunition from West Pakistan. এদেরকে কিন্তু ডিফেন্ড করার মতো এরা ছিল না। বাট হোয়াট হ্যাপেন্ড এই টাইমে হ্যাঁ, এই টাইমে আরেকটা জিনিস যেটা বলছি আমি, মুসলিমরা কিন্তু ওইখানে ওয়েস্ট পাকিস্তানের লোকেদের তাড়া খেয়ে এই বাংলাদেশি মুসলিমরা কিন্তু এই সময় থেকে
কাতারে কাতারে বর্ডার ক্রস করেই ইন্ডিয়ায় ঢুকছে, বাট কেউ কিন্তু পার্মানেন্টলি ঢুকছে না। তারা ঢুকছে কেন? ইন্ডিয়া ইজ এ সেফার প্লেস, ইন্ডিয়ায় যুদ্ধ নেই। ওখানে ওয়েস্ট পাকিস্তানের আর্মি যা করছে, এদের বাড়ির মেয়েদের মানে একটাকেও ঠিক রাখছে না, হয় মেরে ফেলছে, নাহলে রেপ করছে, না হলে তুলে নিয়ে যাচ্ছে সেক্স স্লেভ হিসাবে, ছেলেদের মেরে ফেলছে। সো দে আর ফ্লিইং দ্য মুসলিমস, হিন্দুরা নয় কিন্তু। মানে হিন্দুরা তো আসছেই ভয়ে যে মুসলিমদের উপর এই অত্যাচার হচ্ছে, তা আমাদের যে কজন রয়েছে তারাও আসার চেষ্টা করছে এই টাইমে। বাট মোর ওভার দ্য মুসলিমস আর অলসো কামিং, মুসলিমরাও কিন্তু আসার চেষ্টা করছে। তো এইরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে টেক্সচারটা কিভাবে পাল্টে যাচ্ছে লক্ষ্য করছিস? ইউ জাস্ট লুক এট দ্য টেক্সচার নাও। মুসলিমরা এই পারে আসছে, তাহলে আগে কিন্তু মাইগ্রেশনটা খুব উল্টো রুটে ছিল। মুসলিমরা গেছে ইন্ডিয়া থেকে ইস্ট পাকিস্তানের দিকে, হিন্দুরা এসছে মেজরলি ইস্ট পাকিস্তান থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের দিকে। কিন্তু 1971-এ যেটা হচ্ছে, মুসলিমরাও চলে আসছে, তার মানে টেক্সচারটা পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু এই মুসলিমরা কি পার্মানেন্ট আসছে? না, এই মুসলিমরা কিন্তু পার্মানেন্ট আসছে না। তারা সবাই এই ধারণা নিয়ে আসছে যে ইন্ডিয়া ইজ নট মাই কান্ট্রি, এটা হিন্দু নেশন ঠিক আছে, কিন্তু বা সেকুলার নেশন, আমাদের জন্য বাংলাদেশটাই আমাদের দেশ, যখন যুদ্ধটা মিটে যাবে উই উইল রিটার্ন। এই সময় মুজিবুর রহমান সিক্স হেল্প ফ্রম ইন্দিরা গান্ধী। সেই সময় ইন্দিরা গান্ধী ছিল আমাদের প্রাইম মিনিস্টার। ইন্দিরা গান্ধীর থেকে হেল্প চাইছে যে হেল্প করো আমাদের কান্ট্রিকে বাঁচাতে, বা আমরা স্বাধীনতা চাইছি, উই ডু নট ওয়ান্ট। পাকিস্তান সেই সময় ছিল কিন্তু ইন্ডিয়া 1965-এ, তার আগে একটা ওয়ার হয়েছে। তো therefore India decided to help Bangladesh, and this is the first time that one country gets its liberation from another with the help of another nation. এর আগে একটা উদাহরণ ছিল আমেরিকা, যখন যেখানে ফ্রান্স আমেরিকাকে হেল্প করেছিল, অ্যান্ড আমেরিকাকে সেই জন্য ফ্রান্স একটা জিনিস গিফট করেছিল অ্যাজ আ টোকেন অফ দ্যাট স্ট্রাগল। কেউ জানিস সেটা কি? স্ট্যাচু অফ লিবার্টি স্যার। Obviously, Statue of Liberty. It was gifted by the French people to the Americans as a token of, or as a statue that will remind that the French people helped the Americans to earn their liberty. ঠিক সেই রকম বাংলাদেশকে হেল্প করেছিল ইন্ডিয়া 1971 ওয়ারফেয়ারে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার, it was also fought by the Indian army, and when the Indian army joined, they thrust away the Pakistani army within a few weeks. কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানি আর্মিকে পুরো খালি করে ওই দেশে পাঠালো। সো মেনি পিপল ডায়েড, মানে এমন অবস্থা হয়েছিল যে ভিক্ষা চাইতে হয়েছিল। দে হ্যাড টু বেগ দ্যাট দেয়ার আর্মিজ শুড নট বি ইমপ্রিজন্ড। আদারওয়াইজ বলা হয়েছিল ইন্ডিয়ায় যত প্রিজন আছে সব পাকিস্তানি আর্মি দিয়ে ভরে দেওয়া হবে। কিন্তু আলটিমেটলি সেটা করা হয়নি। দে ওয়ার all were fighters. That's why সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল পলিটিক্যাল প্রিজনার হিসাবে। and ultimately what happened was that the Bangladesh, they were, or East Pakistan achieved its liberty with the help of India, and Bangladesh became the first, or Bangladesh became another free country. এই সময়, যে সময় লড়াইটা চলছে, ইউনো, বাংলাদেশ রেডিও আর ঢাকা রেডিও, ঢাকা রেডিওর অনুষ্ঠান সেই সময় কলকাতা রেডিও থেকে হতো। সো মেনি পিপল, মানে এরা সবাই আর কি, মানে কি বলবো, দে ওয়ার গিভেন শেল্টার ইন দিস পার্ট অফ বেঙ্গল, অ্যান্ড এখানে এদেরকে থাকতে দেওয়া হয়েছে, এদেরকে নিজেদের যে কালচারাল অ্যাক্টিভিটি সেটা পার্সু করতে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ রেডিওর প্রোগ্রাম কলকাতা রেডিও থেকে সরাসরি ট্রান্সমিট করা হচ্ছে বাংলাদেশে, বিকজ ঢাকা রেডিও ওয়াজ ক্যাপচার্ড বাই দ্য পাকিস্তানি আর্মি। তো এই সমস্ত জিনিস সেই সময় হয়েছে, অ্যান্ড you can understand that these two countries were no more religious enemies. আর কিন্তু রিলিজিয়াস এনিমিস ছিল না 1971-এর পর থেকে। রাদার দে ওয়ার পলিটিক্যাল অ্যালাইজ। এরা রাজনৈতিকভাবে দে বিকেম পলিটিক্যাল ফ্রেন্ডস। And not only political, these things were, so many Muslims, they took shelter during the war. যুদ্ধের পরে তারা আবার ফিরে গেছে।
সাম ডিসাইডেড টু লিভ হিয়ার, কেউ থেকে গেছে, কেউ ফিরে গেছে, কেউ আহ, দুদেশেই থাকার মতো ব্যবস্থা করেছে, মানে মোরলেস সামহাউ যে টেনশনটা 1947 থেকে 70s অব্দি ছিল, সেটা কিন্তু 71 থেকে the scenario is changing, you know. Again, people are thinking that these two countries, as two different or nations, not only as a single country, but also, you know, but as two different nations, they can coexist as friends. And that's why এরপর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের পলিটিক্যাল সম্পর্কটা কিন্তু খুব ভালো। We have ফারাক্কা নিয়ে চুক্তি আছে, we share the river waters, we share the sea water, তো এটা নিয়ে কিন্তু একটা খুব ভালো সম্পর্ক আছে। and that's why you know কখনো এটা ভাবা হয়নি যে বাংলাদেশ আর্মি ইন্ডিয়াতে ইনফিলট্রেট করবে, মানে বাংলাদেশ আর্মি কখনো ইনফিলট্রেট করেওনি, যেটা পাকিস্তান পলিটিক্যালি করে, একদম আর্মি দিয়ে ইনফিলট্রেট করার চেষ্টা করে। পাকিস্তান একদম আর্মি দিয়ে, টেররিস্ট ঢোকাটা অন্য ব্যাপার, টেররিস্টের ক্লেম কিন্তু কোনো দেশের সরকার নেবে না, টেররিস্ট আর আনক্লেমড। যদি সরকার সেটাকে স্পন্সর করেও গভর্নমেন্টের, সরকার কিন্তু পলিটিক্যালি কোনো টেররিস্ট অ্যারেস্টেড হলে তার ক্লেম অফিসিয়ালি গভর্নমেন্ট নিতে বাধ্য নয়, বিকজ টেররিস্ট আর টেররিস্ট। কিন্তু আর্মি তো গভর্নমেন্টের। পাকিস্তানি বর্ডারে যেটা হচ্ছে, পাকিস্তান আর্মি কখনো কখনো আমাদের কোনো একটা পার্টকে দখল করে নিতে চায়, কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে কিন্তু সেটা কখনো হয়নি। বাংলাদেশ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, দ্যাট ইজ বিএসএফ, যেটা বাংলাদেশের বাংলাদেশ বর্ডার ফোর্স কিন্তু কখনো ইন্ডিয়ার কোনো টেরিটরি দখল করতে চায়নি, বা ইন্ডিয়া থেকেও কখনো বাংলাদেশের কোনো টেরিটরিকে বলা হয়নি এটা আমাদের। প্লাস যখন এই বাংলাদেশের সঙ্গে ইন্ডিয়ার একটা বর্ডার হয়েছিল, মানে তখন কি হয়েছিল, কিছু ছিট অঞ্চল তৈরি হয়েছিল। এই ছিট অঞ্চল মানে কি, বাংলাদেশের ভেতরে থাকা কিছু গ্রাম যেটা ইন্ডিয়ার পার্ট ছিল, আর ইন্ডিয়ার ভেতরে থাকা কিছু গ্রাম বাংলাদেশের পার্ট ছিল। পরে সেটাও 2018 বোধ হয়, হ্যাঁ 2018 নাগাদ একটা চুক্তি হয়, একটা পলিটিক্যাল একটা এমওইউ তৈরি হয়, মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং মোডাস অপারেন্ডি। তো সেখানে কিন্তু এইগুলোকে আবার এক্সচেঞ্জ করে নেওয়া হয়। এখন প্রবলেমটা সলভ, আমাদের এদিককার ছিটমহলগুলো আমাদের এখানে, ওদের ওদিককার ছিটমহলগুলো ওদের ওদিকে চলে গেছে। বাট স্টিল আফটার 71, ইউ নো, the texture, the religious perspective of the relationship, it changed. You know, it utterly changed. The relationship became much more secular between India and the newfound Bangladesh, and the newfound Bangladesh was also uh, not a Muslim republic. এখনো পর্যন্ত ওদের সংবিধানে মুসলিম রিপাবলিক কথাটা বলা হয়নি। হ্যাঁ, যদিও উই নো যে যে কান্ট্রিতে যে রিলিজিয়ানটা মেজরিটি পায় তারই কথা চলে, অন্যরা অনেক সময় oppressed হয়, like in India the Muslims are being oppressed, or the Hindus কখনো কখনো মুসলিমদের উপর টর্চার করে, মুসলিমরা তার রিটেলিয়েশন করে সুযোগ পেলে। বাংলাদেশেও তাই হচ্ছে, বাংলাদেশে ওখানে মুসলিমরা হিন্দুদের উপর টর্চার করছে, হিন্দুরা সুযোগ পেলে মাঝে মধ্যে রিটেলিয়েশন করছে। এইটা কিন্তু যে কোনো দেশে যে কোনো সময় চলতে বাধ্য যদি মাল্টিপল রিলিজিয়ন থাকে। যখন বুদ্ধিস্ট রিলিজিয়ন ইমার্জ করছে, ইট ইমার্জ আউট অফ হিন্দুইজম, সেই সময় কিন্তু হিন্দু আর বুদ্ধ, মানে বুদ্ধিস্টদের মধ্যে একই রকম রিলেশন ছিল। মানে এ সুযোগ, মানে হিন্দুরা বুদ্ধিস্টদের উপর অপারেশন চালাচ্ছে, বুদ্ধিস্টরা সুযোগ পেলে রিটালিয়েট করছে। যখন মুসলিমরা এলো তখন হিন্দু মুসলিম বুদ্ধিস্ট তিনজনের মধ্যে এইরকম একটা সম্পর্ক চলছে। সো এই জিনিসগুলোকে দিয়ে যদি আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপকে জাজ করি, সেটা কিন্তু হবে না। এটা দেশের অভ্যন্তরে চলতেই থাকে। অ্যান্ড ইউ ক্যান নট ক্লেম যে কোনো একটা কমিউনিটিকে এটার জন্য তুমি দুষতে পারো না, ইউনো, মানে এটা তো পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যেও হয়। কোনো একটা জায়গায় যদি কোনো বিশেষ পলিটিক্যাল পার্টির মেজরিটি থাকে, তাহলে সে অন্য পলিটিক্যাল পার্টির উপর অপারেশন করবেই, অ্যান্ড দ্য উইকার সেকশন উইল রিটালিয়েট হোয়েন দে উইল গেট এ চান্স। বাট সেটাকে তুমি বলে দিতে পারো না যে এটার জন্য কোনো স্পেসিফিক কমিউনিটি দায়ী, কারণ যেখানে যার জোর বেশি সে সেটা করে। এটা পৃথিবীর সব দেশে হয়ে আসছে। সো দেয়ারফর উই ক্যান নট সে যে ওখানে মুসলিমরা
হিন্দুদের উপর টর্চার করছে, তো আমরা এখানে হিন্দুরা মুসলিমদের উপর টর্চার করবো। তো যাই হোক, এই জিনিসগুলো কিন্তু জানিস তো গত 5 বছর আগে অব্দিও ছিল না, বাট রিসেন্টলি সামহাউ পলিটিক্স আর রিলিজিয়ানটা আবার এক হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশে, and তাতে করে আবার এই দুটো দেশের মধ্যে সম্পর্কটা একটা হিন্দু দেশ একটা মুসলিম দেশ এই হিসাবে তৈরি হয়ে যাচ্ছে। বাট আই উড সে বিটুইন 1971 অ্যান্ড 2014, আই উড সে এই সময় পর্যন্ত দ্য রিলেশনশিপ ওয়াজ নট uh, influenced so much by religion, rather it was a political relationship. তাহলে যখন আমি এই এতগুলো গল্প কেন বললাম এই আধ ঘন্টা ধরে, 38 মিনিটস ধরে, তার কারণ হচ্ছে আমি এই গল্পটা যখন পড়াচ্ছি, আলম সোন হাউস, এই গল্পটা কিন্তু 1971-এর পরে লেখা। তার মানে সেই সময় দাঁড়িয়ে জিনিসটা অনেক বেশি সেকুলার, অনেক বেশি সেকুলার। আমি বলবো না আজকের মতো একদম, বাট স্টিল অনেক বেশি সেকুলার। হিন্দু মুসলিম এদের মধ্যে মানে দুটো দুটো রিলিজিয়নের এগেনস্টে 1971-এর পরে কিন্তু এই জিনিসটা আর থাকছে না। সেটা কিন্তু গল্পের প্লট থেকেই খুব স্পষ্ট। দ্যাটস ওয়াই আলম ক্যান ফল ইন লাভ উইথ আ হিন্দু গার্ল নেমড রাকা, অ্যান্ড আজকে দিস ইনস্ট্যান্ট, এই ইনস্ট্যান্সটায় যে টাইমে আলম যাচ্ছে হয়তো রাকা দূরে সরে যাচ্ছে, বাট স্টিল দিস ম্যান ক্যান টেক আ নাইটস শেল্টার ইন রাকাস হাউস। তাকে কিন্তু মুসলিম বলে বার করে দেওয়া হচ্ছে না। কেন এই জায়গাটা এলাম সেটা হচ্ছে এই কারণে, এই টেক্সচারটার জন্য। এটা কিন্তু 1947 থেকে 1970s এর মধ্যে লেখা গল্প হলে এই ফ্লেভারটা কোনো দিন ঢোকানো যেত না। এই কনটেক্সটটা মাথায় রাখতে হবে। কোন জায়গায় এই গল্পটা পোস্ট 1971, দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট আ মুসলিম বয় ক্যান টেক শেল্টার ইন আ হিন্দু হাউস and can expect a Hindu girl to fall in love with him. It happened only after 1971, when the relationship between India and quote unquote Bangladesh, not East Pakistan, became more secular. The friendship became more a political friendship, and religion was no more a issue. Rather, they were political allies. But before 1971, obviously, East Pakistan was a Muslim country and India was secular, quote unquote, within bracket, Hindu majority. So you can understand. I hope I am clear. এই জায়গাটা বুঝতে পারছিস তো কেন 1971 এর পরে টেক্সচারটা পাল্টাচ্ছে? हाँ सर। हाँ, বোঝা গেছে हाँ কি? सर, समझ में आया पूरा। समझ में आया Yes, पूरा? sir. 1971 এর পরে কিন্তু এই কনসেপ্টটা আসছে। যদি 1971 এর আগের গল্পগুলো পড়ি তাহলে কিন্তু এই কনসেপ্টটা কোথাও পাবো না। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি পাবো হিন্দুরা মুসলিমদের হেল্প করেছে, কোথাও একটা ইনফ্যাচুয়েশন হয়েছে, বাট একদম বাড়িতে শেল্টার নেওয়া একটা সম্পর্ক যেটা সামহাউ বাবা মা কোথাও একটা ইনডাইরেক্ট সাপোর্ট করছে, ওর বাড়ি থেকেও সাপোর্ট আছে এতটাই যে ও ডাইরেক্ট প্লেনে করে চলে আসছে, মানে এই যে একটা সেকুলার রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্ড মুসলিম, এটা এর আগে ভাবাই যেত না। মানে 1971-এর আগে এটা ভাবা যাচ্ছে না, কারণ তার আগে অব্দি আমরা জানি যে যে পার্টিশনটা হয়েছিল দ্যাট ওয়াজ বেসড অন রিলিজন। रिलीजन। কিন্তু 1971-এর পার্টিশনটা হচ্ছে বেসড অন ল্যাঙ্গুয়েজ, এন্ড সেখানে ইন্ডিয়া একটা নতুন কান্ট্রিকে তৈরি করছে, যে কান্ট্রিটা ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য তৈরি হচ্ছে সেই কান্ট্রি তৈরি হতে হেল্প করছে। সো ইট হ্যাজ বিকাম অ্যান অ্যালাই পলিটিক্যালি, where religion is taking the back seat. Okay, no more religion is in the front seat. বোঝা গেল? এই ধারণাটা মাথায় নিয়ে পড়বো, কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে এই সময়ের পরও দাঁড়া, আর ফোন এসছে, 1 মিনিট একটু দাঁড়াও, হ্যাঁ।
ওকে। সো একটা ফোন এসেছিল ওই, আসলে কি বলতো মানে চাপেই আছি, একসঙ্গে একটা ফ্ল্যাটের কাজ চলছে প্লাস, যাই হোক ওগুলো পরে অন রেকর্ড বলবো না, একটু পরে বলবো ক্লাসের শেষে। সো নাও যেটা বলার সেটা হচ্ছে, উম, এই জায়গাটাই সেকুলারিজমের জায়গাটা থেকে শুরু করবো। এন্ড এখানে আমি একটু তোদের বলি যে এর পরেও কিন্তু মানে 1971 এর পরে যে রিলেশনশিপটা, ধরে নে এই বইটা আনাম জাকারিয়া লিখছে এই কোন সালে, ফার্স্ট পাবলিকেশনটা দেখি, ইটস এ ভেরি নাইস বুক, 1971, এটা 2019-এ লিখছে। তো সেই সময় গিয়ে না, দ্য বাংলাদেশি পিপল, এরা এখনো পাকিস্তানের, মানে আমরা যতই ভাবি যে বাংলাদেশ পাকিস্তানকে হেল্প করে, ইউ নো, দ্যাট ইজ নট দ্য রিয়েলিটি। আহ এই জায়গাগুলো আমরা পড়ি না তো, আমরা ওই কতগুলো পলিটিক্যাল এজেন্ডা নিয়ে কথা বলি। সম্পিতা, তুই জয়েন করলি নাকি রে? যা, আমি কি করলাম, আমি অ্যালাউ করলাম না ডিনাই করলাম, ভগবান জানে। না, এসছে। সম্পিতা জয়েন করেছিস, আর এদিকে তোর বান্ধবী তো পালিয়ে গেল। যাই হোক, একটা জিনিস একটু পড়ি, হ্যাঁ। 1971 এর ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা, সিলেক্টিভ সাইলেন্সেস, সিলেক্টিভ রিমেম্ব্রেন্সেস। এখানে একটুখানি শোন। আনাম জাকারিয়া এই ভদ্রমহিলা কিন্তু, শি ইজ ফ্রম পাকিস্তান অ্যান্ড শি ভিজিটস বাংলাদেশ। কোন অকেশনে ভিজিট করছে না, হোয়েন দ্য পিপল ওয়ার রিমেম্বারিং দ্য লিবারেশন ওয়ার, সেখানে দাঁড়িয়ে ওর এক্সপিরিয়েন্সটা বলছে, দেখ, do you see that woman in front of us? Dr. Nuzat whispers into my ear. Anam Zakaria নিজের এক্সপেরিয়েন্সটা বলছে, as we sit on stage at the Dhaka Engineering Institute at an event organized by the Forum for Secular Bangladesh and the Trial of War Criminals of 1971. সো সেকুলার বাংলাদেশ ফোরামে ওই ওয়ার ক্রিমিনালদের ট্রায়াল নিয়ে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। অ্যান্ড সেখানে ডক্টর নুজত, বাংলাদেশের একজন, সে নাম জাকারিয়া, যে কিনা পাকিস্তানের, তাকে বলছে কি, ডু ইউ সি দ্যাট ওম্যান ইন ফ্রন্ট অফ আস? আই ওয়ান্ট ইউ টু রিমেম্বার হার ফেস when you go back to Pakistan. Her aunt was raped for 9 months during the war. Her family brought her home from the camp after liberation, but she died a few days later. The physical torture and the emotional trauma were too much to bear. She could only survive for 10 days in Bangladesh. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাত্র 10 দিন এই ভদ্রমহিলার কাকিমা বেঁচে ছিল, তাকে 9 মাস ধরে ক্যাম্পে রেগুলারলি রেপ করা হয়েছে। এটা মনে করিয়ে দিচ্ছে একজন বাংলাদেশি ইন্টেলেকচুয়াল একজন পাকিস্তানি ইন্টেলেকচুয়ালকে। দ্যাট ইজ দ্য থিং, দ্যাট ইজ দ্য থিং, যে এই যে জায়গাটা, আরে এই জায়গাটা কি, তোর বাড়িতে কোনো গেস্ট এলে তুই তাকে কোনো আনপ্লিজেন্ট জিনিস বলতে চাইবি না, বাট ইউ নো, মানে কি বলবো, এখানে কিন্তু ইন্টেলেকচুয়ালরা বারবার, বাংলাদেশি ইন্টেলেকচুয়ালরা পাকিস্তানি ইন্টেলেকচুয়ালদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, তোমরা মনে রেখো তোমাদের ফোরফাদার্সরা আমাদের ফোরফাদার্সদের সঙ্গে কি করেছে। লাইক আহমদ সালিম বলে একজন, উনি বলছেন আনাম জাকারিয়াকে, মাই ফাদার ওয়াজ অ্যান আই স্পেশালিস্ট, দে পিকড হিম, tortured him, then killed him. He died for this country. He died for Bangladesh. What did he do to deserve such an end? You can never understand the pain I have been through. As a Pakistani, no matter what you do, you can never understand what we have been through. There is no one in the room who has not suffered during the liberation war. Our fathers were martyred, our women raped. It's nice of you to come from Pakistan, but you cannot change anything. You cannot do anything for us. এটা কোন সালে বলছে? 2019 সালে বলছে, 2019-এ বলছে একজন বাংলাদেশি ইন্টেলেকচুয়াল। কাকে বলছে? একজন পাকিস্তানি ইন্টেলেকচুয়ালকে। আমি কেন এই কথাটা বলছি? বিকজ উই অলওয়েজ ফর্ম
we always construct a wrong narrative যাতে করে পার্টিশন লিটারেচার বোঝাটা আমাদের কাছে খুব মারাত্মক একটা দুরূহ ব্যাপার হয়ে যায়। উই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড পার্টিশন লিটারেচার বিকজ উই ফর্ম আ মিসকনসেপশন রিগার্ডিং দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ইন্ডিয়া, পাকিস্তান অ্যান্ড বাংলাদেশ post 1971. The relationship between India and Bangladesh is no more dependent on religion. The relationship between East Pakistan and West Pakistan, that is between People's Republic of Pakistan and Bangladesh, the relationship is no more based on religion but political. এই জায়গাটা মাথায় রাখতে হবে। অ্যান্ড দিজ বাংলাদেশি পিপল, আই থিঙ্ক, অর রাদার, যদি একটু ভালো করে পড়াশুনো করো, দে ক্যান নেভার বি অ্যান অ্যালাই অফ পাকিস্তান বিকজ দে হ্যাভ, অর মোস্ট অফ দেম, 70% of the population in today's Bangladesh have these types of memories with their families. And you know, in 2020, the Indians still cannot forget 1947. Then you expect that 1971 will be forgotten by Bangladeshi people? So while you read your partition literature that involves the relationship between Bangladesh and India, and obviously Bangladesh and Bangladesh and Pakistan, as well as Pakistan and India, you have to divide it between two arenas or between two periods. Partition literature that speaks of a time before 1971 and partition literature that speaks of a time after 1971. Before 1971, যখনই এই ইন্টার কান্ট্রি রিলেশনশিপ দেখাবে, obviously that will be affected by religion. বাট আফটার দ্যাট যখন এইটা হবে, তখন কিন্তু রিলেশনশিপটা অনেক বেশি পলিটিক্যাল হবে, অনেক বেশি সেকুলার হবে, রিলিজিয়নের থেকে অনেক বেশি সেকুলার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এখানে আসবে। অ্যান্ড 1971 এর পরে বেঙ্গল পার্টিশন লিটারেচারে একটা অদ্ভুত জিনিস আসবে, রুমিনেশন রিগার্ডিং দ্যাট ফ্রম both the communities to what they had done to each other, and they will regret that they cannot now change what has been done in the course of history. কি করা হয়েছে সেটা নিয়ে তারা খুব কষ্ট পাচ্ছে, দ্য পিপল অফ দ্য বোথ কমিউনিটি। অ্যান্ড তারা বলছে ইতিহাসের কোর্সটাকে যে আর চেঞ্জ করা যাচ্ছে না, সেটা একটা বিশাল কষ্টের বিষয়। 1947 থেকে 71 এর partition literature you will find people missing their root, but people are also thinking that their roots are invaded by alien people. অন্য ধর্মের লোকেরা তাদের রুটের জায়গাটাকে দখল করে নিয়েছে, তাই তারা যেতে পারছে না। বাট 1971 এর পরের ন্যারেটিভ পাবি, ওই বাংলাদেশি মুসলিমরা বলছে আগে দিনটা ভালো ছিল, উই রিয়েলি মিস আওয়ার হিন্দু নেইবার্স। 1971 এর পরে এখানকার হিন্দুরা বলছে আমাদের বাংলাদেশি নেবাররা খুব ভালো ছিল, আহা আবার যদি ফিরে যাওয়া যেত, আগে একটু ঘুরে দেখে আসি, কারণ দুটো দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভালো, নাও ফ্লাইটস আর দেয়ার, বাংলা ইন্ডিয়ার লোকেরা বাংলাদেশ ঘুরে দেখতে পারে। সো এই বাঙালিরা তখন কিন্তু অন্যরকম ভাবে ভাবছে যে কি করবো, আলাদা দেশ হয়ে গেছে, না হলে আবার ওখানে গিয়েই থাকতাম। তো জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস চেঞ্জ অফ দ্য টেক্সচার, সমাজ মে আয়া? ये কেন এই 1971 এর পরের গল্পটাকে আমাদের অন্যভাবে পড়তে হবে? উই ক্যান নো লঙ্গার টেক ইট অ্যাজ দ্য স্টোরি বিটুইন টু রিলিজিয়ন। একজনের নাম রাকা, একজনের নাম আলম হলেও ইট ইজ নো মোর আ রিলিজিয়াস স্টোরি। সেটা বুঝতে পারছো কেন? Yes, sir. हाँ सर। পোস্ট 1971 ন্যারেটিভটাই কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে। সেখানে আর কিন্তু আমি ভাবছি না যে আমার অন্য ধর্মের লোকটা ওখানে থাকে, বা এখানে যে সমস্ত মুসলিমরা চলে গেছে বাংলাদেশে, এখানকার লোকেরা বলছে আহা আমার নেবারটা কি ভালো ছিল, কেন চলে গেল কে জানে, যদি এখন থাকতো একসঙ্গে থাকতাম।
ঠিক আছে, কারণ 1971 এর ওয়ার একটা ক্রাইসিস, একটা স্ট্রাগল, এটা সবসময় বলা হয় ওয়াইল সো মেনি পিপল ফেস দ্য স্ট্রাগল টুগেদার, তাদের মধ্যে একটা অন্যরকম আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি হয়ে যায়। সো 1971 এর ওয়ারে এই পলিটিক্যাল অপারেশন অফ দ্য ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান, তার এগেনস্টে ইন্ডিয়া তো হেল্প করেছে অ্যাজ আর্মি, বাট যারা বাংলাদেশ থেকে চলে এসছে এদিকে পালিয়ে, তাদেরকে বাড়িতে বাড়িতে জায়গা দিয়েছে, তাদেরকে বাড়িতে বাড়িতে জায়গা দিয়েছে কারা? তাদেরকে বাড়িতে বাড়িতে জায়গা দিয়েছে এখানকার লোকেরা। কলকাতার মুসলিমরা যেমন দিয়েছে, কলকাতার হিন্দুরা তেমন দিয়েছে। দ্যাটস ওয়াই they could understand that no more these two religions had to in wage war against each other. They could live together. They could fight together. Because in crisis, they could help together. They could help each other. সেখানে আর রিলিজিয়ান কোনো পার্থক্য রাখছে না। তাই 1971 এর পরে আমরা দেখব people are missing each other. They are really craving that they could change their past. 1947 থেকে 1971-এ আমরা এই ইগারনেসটা পাবোই না যে দেশভাগটা না হলেই ভালো হতো। যারা ভিকটিম তারা বলছে হ্যাঁ, দেশভাগটা মানে খুব খারাপ হয়েছে, কিন্তু যদি এপাশে না আসতাম মরে যেতাম। 1971 এর পরে লোকে কোথাও গিয়ে ভাবছে যে দেশভাগটা না হলেই ভালো হতো, ওপাশেই যদি থাকতে পারতাম খুব ভালো হতো, মুসলিমদের সঙ্গে যদি একসঙ্গে আবার থাকতে পারতাম তাহলে ভালো। সো ইউ জাস্ট ক্যান সি দ্য চেঞ্জ অফ দ্য ন্যারেটিভ, অ্যান্ড সেটা কিন্তু এই স্টোরিটা পড়তে গেলে বারবার পাবো। আমি আগেও বলেছি যে যদি তুই দেখিস 1947-এরও আমি দুটো আগের দিন বলেছিলাম, দ্য টেক্সচার ইজ ভেরি ডিফারেন্ট। কিরকম ডিফারেন্ট না, দুরকম পার্টিশনে দুরকম হিস্ট্রি পাবি। একটা পার্সোনাল হিস্ট্রি, যেখানে একজন হিন্দু বলবে আমি একজন মুসলিমের হেল্প নিয়ে এপারে এসেছি, একজন মুসলিম বলবে আমাকে হিন্দু হেল্প করেছিল বলে আমি সেফলি ওপারে যেতে পেরেছি, কিন্তু অ্যাজ এ ক্লাস দে ওয়ার ফাইটিং এগেনস্ট ইচ আদার। তার মানে একটা পার্সোনাল পার্সপেক্টিভ আছে, একটা ক্লাস পার্সপেক্টিভ আছে। কিন্তু 1971 এর পরে কিন্তু আর কোনো পার্সোনাল পার্সপেক্টিভ নেই, এটা পুরোটাই টু নেশনস কামিং টুগেদার, পিপল অফ টু নেশনস। অ্যান্ড সেখানে দাঁড়িয়েও বর্ডারের একদম কাছে, বিকজ ইট ওয়াজ ওয়েস্ট বেঙ্গল, obviously they could get shelter, and they found it more homely because these people used to speak the same language. অ্যান্ড বাংলাদেশ থেকে যারা পালিয়ে এসছে তারা কিন্তু এই টাইমে ওই বিহার আর বাংলা ওয়েস্ট বেঙ্গল এর মধ্যেই ছিল, এর থেকে ভেতরে আর যায়নি। হ্যাঁ গেছে, কিছু কিছু মুম্বাইয়ে গেছে, কিছু কিছু অন্যান্য অনেক স্টেটে গেছে, বাট সেটা যদি পার্সেন্টেজ হিসাব করিস 1%, 2% এর মতো। মেজর পোর্শনটা কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে ছিল। যুদ্ধ মেটায় তাদের একটা বড় অংশ আবার ফিরেও গেছে, কিছু অংশ আবার থেকেও গেছে। বাট এই হেল্পটা কারা করেছে? ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিকজ দে স্পোক দ্য সেম ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে এই যে বেঙ্গল পার্টিশন, এবার ইন্ডিয়ার জায়গা থেকে যদি একটু ন্যারো করে নি, যে পার্টিশনটা মেজরলি তো হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল আর ওয়েস্ট বেঙ্গল এই দুটো জায়গার মধ্যে, ওয়েস্ট বেঙ্গল আর বাংলাদেশ এই দুটো জায়গার মধ্যে। এরা কিন্তু এই টাইমে বুঝেছিল যে দিস টু কমিউনিটি ক্যান স্টে টুগেদার। ওয়াই? পাকিস্তানি মুসলিমদের সঙ্গে এদের প্রবলেমটা হতে পারে, বিকজ এরা রিলিজিয়াসলি আলাদা, লিঙ্গুইস্টিক্যালি আলাদা, কিন্তু বাংলাদেশি মুসলিমদের সঙ্গে প্রবলেম হবে না, বিকজ ফ্রম হিস্টোরিক্যাল টাইমস দে হ্যাড শেয়ার্ড the civic society, they had shared everything, they had shared land, they had shared economy, they had shared cultures, they had shared family bonds, and most importantly, they had shared the same mother tongue. একটা গোটা দেশ যার জন্য তৈরি হলো, সেই দেশটার ভাষা আরেকটা রাজ্য বলছে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড পসিবলি দ্যাটস ওয়াই যখন সেই সময় একটা ল্যাঙ্গুয়েজের উপর বেস করে একটা কান্ট্রি তৈরি হচ্ছে, সেই কান্ট্রিটা তৈরির জন্য সব থেকে বেশি হেল্প করছে এই স্টেটটা, বিকজ এই স্টেটটা জানে যে একটা কান্ট্রি তৈরি হচ্ছে টু সেভ দ্য সেম ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্য সেম মাদার টাং দে স্পিক ইন। So now you can understand language comes not as a barrier,
but as an unifier. And language practically dismantled the religious politics between these two countries in post 97 era. হ্যাঁ, কিছু কিছু তো লোক তারপরেও বলেছে এরা হিন্দু এরা মুসলিম, বাট মেজরলি যে রিলিজিয়াস টেনশনটা ছিল সেটা কমে গিয়ে একটা পলিটিক্যাল ফ্রেন্ডশিপ, একটা লিঙ্গুইস্টিক ফ্রেন্ডশিপ, একটা কালচারাল এক্সচেঞ্জ তৈরি হয়েছে। অ্যান্ড ইউ ক্যান নো পোস্ট 1971 ইন্ডিয়া বাংলাদেশ যাতায়াত করাটা কোনো প্রবলেমই নয়। বাস প্লেন চলছে, ভিসা খুব ইজিলি পাওয়া যেত এবং যায়ও। বাংলাদেশ থেকে আমাদের ইন্ডিয়ার লোকেরা রিসার্চ করার জন্য প্রচুর বাংলাদেশে যায়, বাংলাদেশের লোকেরা প্রচুর রিসার্চের জন্য আসে, আর্টিস্ট, রাইটার্স। আমরা বাংলাদেশে এখানকার লোকেদের বই, এখানকার মুভি, সমস্ত কিছু যাচ্ছে, ওদিককার মুভি, ওদিককার আর্টিস্ট আমাদের এখানে এসে কাজ করছে। এই যে জয়া হাসান বাংলাদেশি, আমাদের এখানে এসে কাজ করছে। আমাদের এখান থেকে আর্টিস্টরা গিয়ে বাংলাদেশে, কদিন আগে খবর পেলো দেব বাংলাদেশ কমান্ডো বলে একটা মুভিতে অভিনয় করছে। ইউ আস্ক সিঙ্গার্স লাইক অঞ্জন দত্ত, কবির সুমন, নচিকেতা, কে বাংলাদেশে শো করেন? বাংলাদেশের ব্যান্ড মাইলস, আমরা এখানে মানে আয়ুব বাচ্চুর ব্যান্ড, মানে আয়ুব বাচ্চুর গান শোনেনি এমন কেউ নেই। সব থেকে বড় কথা এই যে ওই গানটা নিঃস্ব করেছ আমার, দিস আর অল বাংলাদেশি সংস। অ্যান্ড দেন তারারাও যত আলোকবর্ষ দূরে, এটা মাইলস এর গলায় আমরা যেভাবে শুনেছি, অন্যভাবে মানে আমরা আমরা বোধহয় এই গানটা অরিজিনালি লিখেছিল মহিনের ঘোড়াগুলি, বাট মাইলস এর গলায় আমরা যেভাবে শুনেছি তারারাও যত আলোকবর্ষ দূরে, যেটার হিন্দি হয়েছিল না জানে কই। তো এই গানগুলো এইভাবে মানে দ্য কালচারাল এক্সচেঞ্জ, এন্ড প্রত্যেকটা লেখায় দেখতে পাবি, প্রত্যেকটা লিটারেচারে দেখতে পাবি, মিউজিকে দেখতে পাবি, পোয়েট্রিতে দেখতে পাবি, দ্য কালচারাল এক্সচেঞ্জ ইজ এমিনেন্ট এভরিওয়ার। ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা 1971 আগে ওই পার্টিশন নিয়ে যখন করছেন ভদ্রলোক, সেই সময় দাঁড়িয়ে ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা সুবর্ণরেখা ওই বাংলাদেশ বর্ডারে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আহ সেইটা কিন্তু বাংলাদেশ বর্ডারের ব্যাপারটা 1971 এর পরে অনেকটা খুলে যায়। 1971 এর পরে রিলেশনশিপটা অনেক সেকুলার হয়, ঠিক আছে? সো অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইটস আ রিকোয়েস্ট টু ইউ, এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে, হিস্ট্রির এই অল্টারনেটিভ রিডিংটাকে মাথায় রেখে, পিপলস হিস্ট্রি, খালি পলিটিক্যাল হিস্ট্রি না পড়ে লোকের ন্যারেটিভ পড়ে হিস্ট্রি বুঝে নিজের টাইমটাকেও তোমরা জাজ করো। দ্যাটস এ রিকোয়েস্ট ফ্রম এ টিচার টু দ্য স্টুডেন্টস। কারণ আমরা তো ভুল শেখাতে পারি না, আমরা কাউকে প্যাট্রনিজম শেখাতে পারি না, আমরা কাউকে ফ্যানাটিজম শেখাতে পারি না। সো when you judge your time, please judge reading these histories. আমার কথা পড়তে বলতে হবে না, আমি তোমাদের বই বলে দিচ্ছি। আনাম সাকারিয়া 1977 পড়ো, 1971 পড়ো, মাধব গোডবোলের দ্য হলোকস্ট অফ ইন্ডিয়ান পার্টিশন পড়ো। সো এগুলো পড়লে তোমরা বুঝতে পারবে। সো যাই হোক, সো এই যে জিনিসগুলো বললাম, দিস ইজ দ্য টেক্সচার। আমার মনে হয় পার্টিশনটা নিয়ে একটু পার্সপেক্টিভটা চেঞ্জ হলো, হলো কি? हाँ आई थिंक सर। Yes, sir. थोड़ा बहुत कुछ नया कुछ हमने जाना आज। সো Yes, টুডে sir. हाँ আই कुछ। উইল একটা ভিডিও দেখাবো 1971 এর ওয়ারে কি অবস্থা করেছিল পাকিস্তানি আর্মি বাংলাদেশের, অ্যান্ড হাউ ইন্ডিয়ান আর্মি helped the পাকিস্তানি, সরি, দ্য বাংলাদেশি পিপল, সেটার উপর একটা ভিডিও দেখিয়ে আজকের ক্লাসটা শেষ করব। নেক্সট ক্লাসে আমরা টেক্সট পড়বো, ঠিক আছে? যেমন আমাদের ওই ইয়ের দিন ক্লাস আছে, কবে ক্লাস আছে আমাদের তোদের সঙ্গে? শুক্রবার বলে, ফ্রাইডে, তাই তো? हाँ फ्राइडे है। Yes, ফ্রাইডে, sir. ফ্রাইডে কত তারিখ পড়ছে রে? Sir, 4. ফ্রাইডে 4 তারিখ, ওকে ঠিক আছে। তো 4 তারিখে আমরা ক্লাস করবো, ওকে? ঠিক আছে, তো আজকে একটু ভিডিওটা দেখ, আমরা ভিডিওটা দেখাই, এটা দেখে আমরা শেষ করবো। দেখতে পাচ্ছিস ইউটিউবের একটা ট্যাব? हाँ सर। Yes, sir. ওকে, Yes, sir. Occurred in 1971, which saw the deaths and rapes of hundreds of thousands of Bengalis.
The 1971 Bangladesh genocide. To understand why this happened, one must go back 24 years, soon after the end of World War II. When the British colony of India achieved its independence from the United Kingdom, it was partitioned to the predominantly Hindu dominion of India and the mostly Muslim dominion of Pakistan. This division was based on the two-nation theory, which was the idea that the nations of the Indian subcontinent were based on religion rather than language or ethnicity. This resulted in the separation of the Bengali people who lived in the area of Bengal into the Indian state of West Bengal and the Pakistani province of East Bengal, later renamed to East Pakistan. In the following decades, a dynamic of exploitation and domination formed between the two areas of Pakistan. Despite the fact that East Pakistan had the majority of the population and also contributed the most to Pakistan's economy, West Pakistan was the base of the government, the military, and received over two-thirds of government spending. This was because West Pakistanis looked down upon Bengalis, considering them racially inferior and religiously impure. This inequality made the Bengalis of East Pakistan wish for self-determination, which showed in 1970 with the first Pakistani general election. The Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, who demanded greater autonomy for East Pakistan, won 160 out of 300 seats, exclusively from the more populous province of East Pakistan. This gave the party majority in the National Assembly of Pakistan and should have resulted in an East Pakistan-led government with Mujib as Prime Minister. However, the reigning West Pakistani government was loath to allow this to happen. President Yahya Khan delayed and eventually postponed the convening of the National Assembly. This sparked major unrest and civil disobedience in East Pakistan, with the aim of securing independence from Pakistan. In the weeks that followed, thousands of Bengali rioters were killed by Pakistani soldiers. However, Bengalis themselves also killed, especially targeting the Bihari people, who were pro-Pakistan. Hundreds of Biharis were massacred in the city riots of East Pakistan. This was the official justification for the genocidal military crackdown that was to follow, codenamed Operation Searchlight. In the closing hours of March 25, 1971, the West Pakistani Army entered into East Pakistan cities with the goal of crushing the Awami League and Bengali nationalism. The Awami League members that did not escape were arrested or killed. The next day saw a massacre of hundreds of students and professors at Dhaka University, while death squads in the city streets killed thousands. It was on this day that East Pakistan officially declared independence as the new country of Bangladesh. Resistance to the genocide came from the provisional Bangladesh government, housed in India, and the Mukti Bahini, the guerrilla fighters of Bengali resistance. However, against the tens of thousands of Pakistani soldiers and pro-Pakistani Bengali militiamen, called the Razakars, it was not enough. The invading forces pillaged the land, burning mosques, temples, schools, and houses. The genocide targeted Bengali men, students, and intellectuals because those were the most likely to join the resistance, in order to fight the Bengali self-determination. In addition, the genocide involved religious cleansing as non-Muslim men, especially Hindus, were hunted and executed without quarter. Women and children were sometimes not killed. However, thousands of girls were taken as sex slaves and hundreds of thousands of women were raped. The killing was deliberate and organized. For an example, the Dhamma massacre. On May 13, Pakistani troops were led to the Mughal village of Baushgari by a collaborator named Assad. Hindus had taken shelter there, attempting to flee the genocide. Unfortunately, they were unsuccessful. At nightfall, the men were forced to stand in a line, while the women were raped in front of them. After they were almost all shot to death by light machine guns, and the houses were set on fire. The next morning, the few survivors buried the charred corpses of the victims in mass graves. Around 350 Hindus were killed, a fraction of the total killed that day in Bangladesh. As the genocide continued day by day, massacre after massacre, 30 million people were displaced, with eventually 10 million fleeing into nearby India to live in refugee camps. This put a huge strain on India's economy, and so in May, India began assisting the Bangladeshi resistance with training and supplies in order to help end the conflict. This increased the historically volatile tensions between India and West Pakistan, and so war between them was quickly becoming inevitable. On December 3rd, the Pakistani Air Force launched a preemptive strike on Indian airfields, starting the Indo-Pakistani War of 1971. With far superior numbers and equipment, and the help of the Mukti Bahini, the Indian Army swiftly and decisively took the Bangladesh capital, Dhaka.
On December 16, 13 days after the military intervention in India, the Pakistani forces in East Pakistan surrendered, ending the genocide. With so much carnage, the victim count ranges greatly. There were an estimated 200,000 to 400,000 women raped and 300,000 to 3 million deaths. However, the repercussions dealt to Pakistan were mostly consequences of them losing the war, rather than from committing a genocide. From their surrender, Pakistan lost a significant portion of their military as well as East Pakistan, which included most of Pakistan's population and economy. The only punishment for Pakistan's military junta, who planned and oversaw the genocide, was political. For example, the president of Pakistan, General Yahya Khan, resigned, replaced by Zulfikar Ali Bhutto. Bangladesh has generally only managed to punish pro-Pakistan Bangladeshi war criminals. In 1974, Bangladesh called upon Pakistan to prosecute 195 military officers for war crimes and genocide under international law. Pakistan failed to bring the perpetrators to account. Still, increasing pressure from the government and citizens of Bangladesh, it resulted in the creation of a domestic war crimes tribunal in Bangladesh in 2009, the International Crimes Tribunal. 9 leaders of Jamaat-e-Islami, the largest Islamist political party in the nation, who were involved in the brutal Razakar militias, were persecuted for their involvement in the 1971 genocide by the tribunal. They were sentenced to either life imprisonment or death for their war crimes. While the genocide was a horrible event, its victims' lives were not in vain. By the ending of their bloodshed, Bengalis finally achieved their goal of self-determination and gained their own independent nation-state, Bangladesh. সো আই থিঙ্ক একটু যেটা আমি বললাম তার সঙ্গে তোরা মিল খুঁজে পেলি। আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্টুড। এটা দেখে একটু বোধহয় বেটার লাগলো, একটু এক্সপ্লেনেশনটা হলো, একটু বুঝতে পারলি যে হাউ দ্য থিং অকার্ড। সো অ্যান্ড যে জিনিসটা আমি বলা হয়নি, আই শুড হ্যাভ মেনশন, যে পাকিস্তান যেদিন প্রথম অ্যাটাক করেছিল, ফার্স্ট অ্যাটাকটা হয়েছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটির উপর। সো মেনি বাংলাদেশি রাইটার্স অর ইস্ট পাকিস্তানি রাইটার্স, বেঙ্গলি রাইটার্স and the Dhaka University professors were killed because these educated people, they were teaching the youth not to succumb against the political oppression of the West Pakistan, because the intellectuals are often rebellious, often very I'd say they go against the wind. They teach to become free, they teach to they teach about becoming politically free, they teach about freedom, they teach about human rights. And that's why whenever in any country, I'm proud to be a professor and a teacher and a writer, because in any country, whenever any political crisis takes place, it is the intellectuals who shouts and who encourages the youth. However, in India, the current situation is very grave. Intellectualরা এখন কথা কম বলে, but still intellectualরাই বলে. So that is the thing about the 1971, and I think with these two classes in background, next week or in next class rather, we will start speaking about Alam's own house. Okay, so কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে পার্টিশন নিয়ে? আর আই থিঙ্ক আই হ্যাভ মেড ক্লিয়ার এনিথিং দ্যাট আই নিডেড টু সে অ্যাবাউট পার্টিশন। আর কারো কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে? এনিওয়ান? सर बोल रहे थे कि आप बोले ना कि वो जो पाकिस्तान से जो लोग आर्मी लोग आया था, जब उन लोगों को इंडियन आर्मी भगा, मतलब मार दिया, मतलब मारा नहीं, डिफीट कर दिया। हाँ, तो वो लोग को फिर भेज दिया गया था पाकिस्तान। हाँ, they were at first made political war prisoners, and then after that they were given as a good gesture. They were returned as a good gesture, and Pakistan had to give all the political and administrative control to the newly formed country Bangladesh. Okay, against that India released them. और एक सर क्वेश्चन था, जैसे पाकिस्तान में क्या होता है कि वो जो मेजोरिटी जो रिलीजन है वहाँ पे, वो माइनॉरिटी को बहुत बुरी तरह से
टॉर्चर करता है, सिर्फ तो वो पाकिस्तान में क्या? नहीं होता, ये हर कंट्री में होता है। अच्छा, मतलब वो रिलीजन चेंज करने के लिए भी फोर्स करता है ना पाकिस्तान में? हाँ, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता है भाई, ये हर एक जगह होता है, जानते हो? ये हर एक जगह होता है। इवन we not only do this with the Muslims. In India, the Hindus not only do this with the Muslims. In Pakistan, the Muslims not only do this with the Hindus. They also do the same thing with the Christians. I think you have read about the recent developments in France, in European countries. Do you think that the Hindus and the Muslims are the only one who are fighting against each other? Look at Europe. Look at America. Why do you think Laden attacked America? Are American people Hindus? Why in France that happened a few days ago, that someone who made a caricature in the name of Allah, and he was cut throat by a Muslim, and before that so many Muslims in very recent days, Muslims were also affected by the French Christians. So the same thing happens. It is a religious issue, you know. It is always the issue about power. You have to execute power in the name of something. Sometimes it is name of language, sometimes it is name of religion, sometimes it is name of anything else, sometimes it is name of gender. You becoming a male, you can overpower the women. That is also a political concept. The political overpowering upon a gender. So the question is always related to Foucault, power. Okay. ओके सर। Hmm. Like, let me give example. You know, in India, in Orissa during the 1990s, uh, hmm, because that Christian padri dared to touch the steps of the Jagannath temple, the Hindus in Orissa, they burnt that padri with his wife and two beautiful babies. This happened. The same happened in Bangladesh with the Hindus. Off and on, you will find that Hindu wives are being raped, Hindu men are being killed. The same thing happens in India. Off and on, you will find a Muslim being tortured, a Muslim being easily accepted as a threat. বাংলাদেশি হিন্দুদের থ্রেট মনে করা হয়, এখানে মুসলিমদের থ্রেট মনে করা হয়। ইউরোপে যাও মুসলিমদের থ্রেট মনে করছে, অন্যান্য যেখানে মুসলিমরা আছে তারা খ্রিস্টানদের থ্রেট মনে করছে। In every case, the opponent religion is taught as a threat. So, do you think is it between the Hindus and the Muslims only? No, not at all. It is between Hindus and the Christians only. No, not at all. Go to the Buddhist country. Look at Tibet. What China is doing. Chinese people are Buddhist as well. Tibetan people are Buddhist as well. Still, the Chinese people are torturing the Tibetan lamas continuously. Why? The only reason is power, not religion. Religion is never an issue. Religion never teaches you to kill each other. We explain religion from the perspective of power politics, and we want to impose our religion upon others. You know, that's what is behind all these things, all these borders and everything. Power. Okay. Anyone having any question? Sir, clear. Clear? Yes, sir. Okay. So, Rubia, আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। Yes, sir. ক্লিয়ার है सब कुछ? হ্যাঁ স্যার। সম্পিতা শুনছিলিস এতক্ষণ কি বলছিলাম? হ্যাঁ স্যার শুনেছি।
শুনছিস? শুনে ভালো লাগছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, পরশুদিন তোদেরও ক্লাস নেবো। আচ্ছা বেশ ঠিক আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা সো এবার তুই পালা, আমি একটু ওদের সঙ্গে কথা বলি, ঠিক আছে? ওকে স্যার। হ্যাঁ এবার তুই কাট, আমি ওদের সঙ্গে কথা বলি। ওকে সো আপাতত এই অবধি ক্লাসটা থাক। আমি একটু অফ দ্য রেকর্ড এবার কথা বলবো, কয়েকটা জিনিস আমার একটু বলার দরকার পড়েছে তোমাদের। রেকর্ডিং স্টপ করছি, এটা দিয়ে দেবো ক্লাস।